Hello everyone, good morning. In last lecture we discussing up to examples of Taylor's and Maclaurin series. In that lecture we discussing about the function, exponential function in terms of x, and as well as we also discussing the series expansion of exponential functions in terms of x minus 2. In this lecture we discussing some more example related to Maclaurin series and Taylor series, as well as we start our new unit, indeterminate form. In last lecture we also discussed some forms of indeterminate. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી કે ઇન્ડિટરમિનેટ ફોર્મ શું છે અને કેને ઇન્ડિટરમિનેટ ફોર્મ કહેવાય છે. Today in this lecture we also discussing some more indeterminate forms. Okay, now first of all we discussing some examples related to Maclaurin and Taylor series. The first example is find coefficient of x to 4 with the expansion of function is log cos x. Where x is in between f minus pi by 2 by 8. So here we want to find the coefficient of x raised to 4. આપણે શું જોઈએ છે? કોએફિશિયન્ટ એટલે અચળાંક. x raised to 4 ની આગળ જે અચળાંક આવે ને એ શોધવાનો છે, બરાબર? એટલે એક્સપાન્શનમાં હવે આપણી પાસે બે પ્રકારના એક્સપાન્શન છે. We have two types of expansion, series expansion. One is Taylor's expansion and second one is Maclaurin expansion. Get it? And which expansion we use here? Think it. Here we want coefficient of x raised to 4. If anyone asks you that find the coefficient of x minus 2 raised to 5 or anything else power, then you have to find Taylor's expansion because of minus 2. We know that in Taylor's expansion we get an expression like x minus a raised to something. આપણે ટેલર્સ એક્સપાન્શન શોધીને એમાં બધા ટર્મ્સ કેવા આવશે? x minus a પ્રકારના આવશે. But in Maclaurin series expansion you have terms like x square, x cube, x raised to 4, and Taylor series expansion x minus a square, x minus a cube, and etc. Here also etc. Get it? So for our knowledge we choose here Maclaurin series expansion of log cos x. કે Maclaurin series લીધી મેં શું તમને કીધું કે જો અહીંયા આપણે કેવું આપેલું છે? x આપેલો છે, બરોબર? એટલે કે આ પ્રકારનું આપેલું છે એટલે Maclaurin series. જો x ઓછા a x ઓછા b સમથિંગ આપેલું હોય, એમ કીધું કે x ઓછા 2 નો કોએફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો, x ઓછા 3 નો કોએફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો, then you have to choose a Taylor series expansion. But here we want to find the expansion coefficient of x raised to 4, so I use Taylor series expansion. Get it? According to I use Maclaurin series expansion. Solution.
according to Maclaurin series expansion, Maclaurin series લખાવો તો ચાલો. Maclaurin series શું હતી? If f is any function, then series of f is f of all axioms are assumed that they are folded. So f of x equal to f of 0 plus x into f dash 0 into x plus f double dash 0 divided by 2 factorial x square plus f triple dash x 0 divided by 3 factorial f fourth derivative divided by 3 factorial x raised to 4. આ પ્રકારનું છે. હા એન્ડ સરી એ આવી રીતે છે આગળ વધશે. તો જો પહેલા તો અચળાંક એટલે ખબર પડી ગઈ. અચળાંક એટલે શું કે ભાઈ આ કોઈ ચલ છે, ચલની આગળ જે ગુણાકારમાં જે સંખ્યા હોય એને શું કહેવાય? અચળાંક કહેવાય. તો આપણે આ શોધવાની કેવી કીધી છે? x⁴ ને x⁴ માં શું આવશે? x⁴ ની આગળ શું છે જોવો જોઈએ. x⁴ છે એની આગળ શું છે? fourth derivative of function divided by 4 factorial. હા તો શું આવશે અહીંયા? fourth derivative of function at a point 0 divided by 4 factorial. આ વસ્તુ આપણે મેળવી. હવે મારે find શું કરવાનું છે? So I must have to find fourth derivative of function. After that I put value at after that I find the value of fourth derivative function at 0 and then I divide it with 4 factorial. Okay, હું શું કરીશ? સૌથી પહેલા તો ફંક્શન નો ચોથો ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરીશ, એના પછી એની 0 આગળની કિંમત ફાઇન્ડ કરીશ અને એના પછી એને 4 વડે શું કરી નાખીશ? 4 ફેક્ટોરિયલ વડે શું કરી નાખીશ? ભાગી નાખીશ. So here take f of x equal to log cos x. Then therefore f dash x is, we have to use chain rule. સાંકળનો નિયમ કહેતા હતા ને? સાંકળનો નિયમ શું હતો કે ભાઈ આ હોય ઉદાહરણ આપો sin x² હોય, આપણે તમને વિકલન કરવાનું કહે તો પહેલા શું કરવાનું? sin નું વિકલન શું થાય? cos x² અને પછી અંદરના ભાગના x² નું વિકલન શું કરવાનું? 2x. આ પ્રકારનો આવતો સાંકળનો નિયમ. સિમિલર સાંકળના નિયમને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ચેઇન રૂલ. So as per chain rule, the derivative of log is 1 upon x. Derivative of log x is d by dx is equal to so 1 upon x. So here I get 1 upon cos x and derivative of cos x is sin x or minus sin x. So that's minus sin x. Minus sin x. So which is equal to minus sin x divided by cos x which is equal to minus 10x. Now
Now second derivative of f dash x, which is equal to derivative of minus 10x is શું કરવાનું જો આનું એક સ્ટેપ બદલ લખું d by dx minus 10x is equal to minus d by dx 10x which is equal to minus sec square x. Getting? What is your second derivative? Now third derivative. f delta. હવે બધું નથી લખતો ડિટેલ માં. now third derivative is derivative of which is equal to minus આનો શું થશે પહેલા તો 2 sec x multiply with sec x નો ડેરિવેટિવ શું થશે sec x into tan x. So finally I get minus 2 sec square x into tan x. Ready? Still I have one more derivative of this function because I want to find a fourth derivative of function. So therefore fourth derivative of function f is equal to d by dx minus 2 sec square x into tan x. गुणाकार નો નિયમ લાગુ પડશે. પહેલા તો -2 બાદ d by dx sec square x into tan x. First minus 2 sec square x by d by dx tan x plus tan x outside multiply by derivative of sec square x. Ready? Minus 2 tan x નું ડેરિવેટિવ શું થશે sec square x plus tan x as it is sec square x નું શું થાય 2 tan x বুঝে આ રીતના મેં ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યું છે. અહીંયા જો sec square x હતો એનો ડેરિવેટિવ શું થતો sec square x into tan x. મેં એ જ વસ્તુ અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી નાખી છે. therefore minus 2 sec raised to 4x plus 2 times tan square x into sec square x. એટલે આટલી વસ્તુ આપણને શું મળી બરાબર છે. now આ મળી ગયું fourth derivative. now at a point 4x equal to 0 f एक में f dash 0 equal to શું થશે -2 sec raised to 4 0 plus 2 tan x tan square 0 into -2 sec sec ની 0 આગળ નિયમ શું થશે 1 થશે એટલે 1 ની 4 ઘાત પ્લસ tan 0 0 થઈ જાય તો પાછળ sec 0 શું છે 1 હે એટલે શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. therefore -2 1 equal to -2. આ તમને શું મળ્યું f at a fourth f derivative of f fourth derivative of f at a 0. f નો ચોથો ડેરિવેટિવ કરવાનો એની 0 આગળ કિંમત કેટલી છે -2. તેથી હવે જો
0 divided by 4 factorial -2 जो आनी वंश ની કિંમત શું છે -2 4 ફેક્ટર ની કિંમત કેટલી થાય 4 * 3 * 2 * 1 તો ટુ કેન્સલ બીજું શું -1/4 એટલે 12 4 6 12 -1/12 so આવ્યું -1/12 therefore હવે તમે લખી શકો અહીંયા therefore coefficient of x raised to 4 in the expansion of log cos x is -1/12. I simply changed it right now. This is our answer. Therefore coefficient of x raised to 4 in the expansion of log cos x where log is -1/12. તમારે આ લાસ્ટ સ્ટેપ લખવાનો હા આ મે ચેન્જીસ કર્યો છે તમારે આ કેન્ડી લાઈન at the end of the example you must have to write this statement also. Get it? Now second example. Second example is little bit different from this example. Assuming the validity of expansion, expand log 1 plus sin x up to first 3. Example, assuming validity of expansion expand log 1 plus cos x, 1 plus sin x up to 3 terms where minus pi by 2 x in between minus pi by 2 to 3 pi by 2. Further, will expansion hold for exist for x is equal to minus pi by 2. Ready? શું કરવાનું છે સૌથી પહેલા તો તમને કીધું છે કે એઝ્યુમ કરી લ્યો ધારી લ્યો કે આનું એક્સપાન્શન મળે છે બરાબર here they did not define which kind of expansion he want અહીંયા એને નથી કીધું કે કયા પ્રકારનું એક્સપાન્શન જોઈએ છે so you can take it any of them Taylor's expansion or Maclaurin expansion તમને કેવું અનુકૂળ લાગશે of course Maclaurin expansion because in a Taylor expansion you must have a point if you choose any point in between this range then Taylor's expansion is whole getting but for Taylor's expansion your writing portion is become too lengthy because you must have write all the terms in form of x minus a. So for reducing our work
તો I choose a Maclaurin series expansion. હું શું કહું છું કે ભાઈ ટેલર સિરીઝ લ્યો તો એનો સૌથી મોટો ડ્રોબેક, સૌથી મોટો નુકસાન શું છે કે એમાં તમારે ઘણું બધું આમ લેન્થી લખવું પડશે. બધા ટર્મ્સ હશે, બધા એના પદ હશે, બધા કેમાં x - a ના રૂપમાં લખવા પડશે, બરાબર. અને અહીંયા આપણે એટલું બધું શું કરવા કેલ્ક્યુલેશન લેન્થી કરવું જોઈએ, બરાબર છે. એટલે for that I choose the Maclaurin series expansion, બરાબર. અને ત્યાં સુધી કીધું છે up to 3 ટર્મ્સ. Maclaurin series expansion માં ખાલી 3 ટર્મ સુધી જવાનું. Maclaurin series expansion શું છે? Maclaurin series expansion છે યાર, હા, શું હતું? f(0) plus x into f'(0) plus x square divided by 2 factorial multiplied by f'(0) plus up to so on. બરાબર, આવું કંઈક હતું, બરાબર. હું લખું છું, બરાબર. f of x equal to f(0), હમણાં જ મેં લખ્યું x into f'(0) plus x square. જો આ ગુણાકારમાં તમે આગળ પાછળ લખી શકો ગમે અહીંયા f'(0) plus x cube by 3 factorial f third derivative 0 plus. પણ આપણને શું કીધું છે? up to 3 ટર્મ્સ, 3 ટર્મ સુધી કીધું છે. આ ફર્સ્ટ ટર્મ, સેકન્ડ ટર્મ, થર્ડ ટર્મ. અહીંયાથી આગળ આપણે લખવાનું છે નહીં, બરાબર. અહીંયા ડોટ કરી જાઓ તો, બરાબર. સો for that I have to find f(0), f'(0), f'(0), બરાબર. આટલી વસ્તુ હું શોધી લઉં પછી આ એક્સપાન્શનમાં મૂકી દઉં. my work is done. તારું કામ થઈ ગયું, બરાબર. સો for that, અને એના પછી હા હજી એક વસ્તુ છે, પછી એ થઈ જાય પછી તમારે જોવાનું છે કે π/2 -π/2 બાજુ જો અહીંયા મેં શું કર્યું છે? સ્ટ્રિક્ટલી લેસ ધેન કર્યું છે, બરાબર. અહીંયા શું કર્યું છે? સ્ટ્રિક્ટલી લેસ ધેન છે, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નથી. જો તો આટલે શું કહે છે? -π/2 માટે પણ એક્સપાન્શન મળશે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું, બરાબર. એ આપણે લાસ્ટમાં કરશું. અત્યારે પણ થઈ જાય પણ અત્યારે કરવાની જરૂર નથી, એટલે લાસ્ટમાં કરશો, છેલ્લે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, બરાબર. ના સોલ્યુશન here take f of x equal to log 1 plus sin x, બરાબર. therefore f dash x is equal to, મારે શું જોઈજો પેલા છે ને કોઈ વસ્તુ કરું. therefore f of 0, જો મારે શું જોઈએ? f of 0, f'0, f'0. f of 0 બરાબર શું થશે? log 1 plus sin 0. sin 0 ની કિંમત શું થાય? 0, એટલે કે log 1. log 1 ની કિંમત શું થાય? 0 થશે. હેડિંગ મળી ગયો. એટલે હવે મારે જો વેલ્યુ પણ 0 થઈ ગઈ, વેલ્યુ પણ 0 થઈ ગયું, તો મારે 3 પદ જોઈએ છે. તો મારે હવે શું કરવું પડશે? બીજું, ત્રીજું ને આ પણ લેવું પડશે, બરાબર. મારે કેટલા પદ જોવા જોઈએ છે? ટોટલ 3 પદ આવવા જોઈએ એક્સપાન્શન, બરાબર. પણ આ પદ તો 0 થઈ ગયું, મારા પાછળનું, જો પાછળમાંથી પણ આ 0 થઈ જાય તો મારે હજી એક આગળ વધવું પડશે. આ 0 થઈ જાય તો હજી એક આગળ વધવું પડશે. મારે ટોટલ એક્સપાન્શનમાં કેટલા પદ હોવા જોઈએ? 3 પદ મિનિમમ હોવા જોઈએ. ધર્મ f dash x નું થશે derivative. Further I use chain rule. Derivative of log is 1 upon x, so therefore 1 plus sin x, and derivative of 1 plus sin x is, derivative of 1 is 0, sin x is cos x. Getting? Now here f dash 0 is cos 0 divided 1 plus sin 0. Cos 0 is 1 divided by 1, therefore 1. So f dash 0 is here. Now therefore f double dash x, what happened? F double dash x is a derivative of cos x upon sin x. How I can find? Children, अंशનો ઇક્વલ cos નો શું થાય? minus sin x, બરાબર. minus અંશ એમના cos x,
આનો શું થશે વિકલન sin x નું cos x થાય ને cos નું માઈનસ sin થાય પણ sin x નું cos x ડિવાઇડેડ બાય 1 plus sin x છેદનો વર્ગ બરોબર છે 1 હવે શું કરીશું મલ્ટીપ્લાય માઈનસ sin x minus sin square x minus cos square x બરોબર છે છેદમાં 1 plus sin x નો હોલ સ્ક્વેર હવે જો છે આ બંનેમાંથી હું કોમન કાઢું તો લખી નાખું ચાલો minus sin x આ બંનેમાંથી માઈનસ કોમન કાઢું તો શું થાય sin square x plus cos square x बराबर है now minus sin x as it is sin square x plus cos square x is equal to 1 divided by 1 plus sin x whole square take minus outside of denominator so the अंश માંથી હું શું કરીશ minus એક કોમન કાઢીશ એટલે શું આવશે 1 plus sin x 1 plus sin x નો સ્ક્વેર लगे 1 sin x 1 plus sin x square final answer is 1 sorry final answer is minus 1 upon 1 plus sin x આગળ બરાબર હવે therefore મારે શું જોઈએ f double dash 0 પણ જોઈએ છે ને f double dash 0 which is equal to minus 1 divided by 1 plus sin 0 बराबर minus 1 now f triple dash x पहला तो डेरिवेटिव फाइंड करશું પેલું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું છે d by dx minus 1 upon 1 plus sin x ચાલો કરશે એ રીતે થશે છેદના 1 plus sin x અંશનું વિકલન 0 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और सीधी रामायण में पढ़ो तो केरी तरह से माइनस आउटसाइड ले लो d by dx 1 plus sin x ની minus 1 का तो से 1 plus sin x ની minus 1 का काम करो आ जे છે ને તો કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ થશે છેદના 1 plus sin x અંશનું વિકલન શું થાય 0 માઈનસ અંશ એમના -1 છેદનું વિકલન શું થશે 1 નું 0 sin નું શું થાય cos x છેદમાં છેદનો વર્ગ એટલે 1 plus sin x નો હોલ સ્ક્વેર બરાબર છે એટલે કે શું આવશે આ તો 0 થઈ ગયો અહીંયા શું આવશે cos x divided by 1 plus sin x whole square આમાં વિકલન તમારી રીતે તમે શોધી શકો જે તમને મેથડ યોગ્ય લાગતો હોય કરી શકો હમણાં મેં કઈ રીતે એ પણ કરી શકાય implies f triple dash 0 is equal to cos 0 divided by 1 plus sin 0 whole square which is equal to 1 divided by 1 plus 0 whole square which is equal to 1 ओके बराबर છે therefore શું કીધું therefore ડાયરેક્ટ છે ને આ બીજી વાર લખી લઈએ therefore આજ લખવાનું છે પણ અમારે રીતે આધાર લખવાનો પહેલા therefore from Maclaurin theorem f of x equal to log 1 plus sin x equal to so no f of 0 plus x into f dash 0 plus
x square multiplied by f double dash 0 plus divided by 2 factorial plus x cube multiplied by f triple dash 0 divided by 3 factorial plus up to continue, which is equal to f of 0 શું હતું 0 plus x as it is f dash 0 first derivative at 0 is 1 plus x square by 2 factorial f double dash 0 શું આવશે double dash 0 minus 1 plus x 3 divided by 3 factorial, and here f triple dash 0 is equal to 1 plus up to so therefore I finally get x minus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so બરાબર આપણે ત્રણ પદ જોતા હતા તો ત્રણ પદ શું દીધા ફાઇન્ડ કરી દીધું. Now one more question is there, which is will expansion exist for x is equal to minus pi by 2? x equal to minus pi by 2 માટે આ expansion exist થશે કે નહીં કઈ રીતે ચેક કરશું? પહેલા તમારે જોવું પડે ને કે એના માટે ફંક્શન થાય છે કે ફંક્શન પહેલા ડિફાઇન છે કે નહીં, સૌથી પહેલા વિધેય વ્યાખ્યાયિત થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું, એના પછી આગળ વાત આવે. બરાબર છે? ટેલર સિરીઝ શું કે છે કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળ કોઈ પણ બિંદુ આગળ એક્સપાન્શન ક્યારે એક્ઝિસ્ટ થાય? ક્યારે કે એક્સપાન્શન ક્યારે એક્ઝિસ્ટ થાય કે જ્યારે તમે એની આગળ શું હોય વિધેય સતત હોય, એના ડેરિવેટિવ શું થવા જોઈએ એ ઇન્ટરવલમાં કન્ટિન્યુઅસ હોય, ત્યારે તમને એની આગળ ટેલર સિરીઝ એક્સપાન્શન મળે વિથ થીટા. બરાબર? પણ અહીંયા તો પહેલા વિધેય એક્ઝિસ્ટ થાય છે કે નહીં પહેલા ચેક કરવું પડે ને. for x equal to minus pi by 2 f of minus pi by 2 equal to log 1 plus sin pi minus pi by 2 equal to log 1 minus sin minus pi by 2 એટલે શું થશે minus 1 થશે એટલે કે log 0 which is not defined, hence log 0 ની કિંમત મળે ના મળે. log 1 ની કિંમત 0 છે પણ log 0 વ્યાખ્યાયિત છે નહીં. બરાબર? hence expansion doesn't exist. expansion exist થશે નહીં. getting ખબર પડી expansion કેમ ના મળે? સમજાણું ને? expansion ના મળવાનું કારણ શું કે એ પોઈન્ટ આગળ તમારો વિધેય જ વ્યાખ્યાયિત નથી થતું. જે તમે વિધેય લીધું છે f of x બરાબર log 1 sin x એ વિધેય જ એક્ઝિસ્ટ થતું નથી, તો પછી ત્યાં એક્સપાન્શન ની વાત કરવાની આવતી નથી, કેમ કે એ બિંદુ આગળ પછી સતત નહીં થાય. વિધેય જે જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત નથી, વ્યાખ્યાયિત ન હોવું એનો મતલબ શું કે જે વ્યક્તિનું જો આંખેના જેવું છે ખબર છે વ્યક્તિને નામ મળે, કોઈ વ્યક્તિનું નામ જ નથી હજી, જે વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ જ નથી એને આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ મળે ના બને ને? ડુપ્લિકેટ ની વાત નથી, ઓરિજિનલ આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ બને. જે વ્યક્તિનો જન્મ જ નથી થયો એના પછી તમે એની બધી વિધિ પછી કરાવો તો ચાલે? એને પરણાવો, એને ભણાવો, એ કાંઈ થાય નહીં. પહેલા શું હોવું જોઈએ? એનો જન્મ હોવો જોઈએ. એટલે એના માટે log 0 પહેલા તો હોવું જોઈએ, પછી એને તમે એક્સપાન્શન ની વાત કરો. બરોબર છે? એટલે સમજણો આ વસ્તુ ખબર પડી? આ શું કહેવા માંગુ છું? in this lecture we conclude up to these two examples only. હા, અત્યારે આપણે આ બે એક્ઝામ્પલ જ જોશું આ લેક્ચર. બરોબર? in next lecture we start our new unit, namely is indeterminate form. In determinate form. In last lecture we
discussing something about this indeterminate form, what is the terminology and why it is known as indeterminate. Okay, in next lecture we discussing about L'Hopital rule. Spelling એવું થશે L hospital, બરાબર, but it will pronounced as L'Hopital rule, L'Hopital rules, બરાબર. On this rule, all the terminology, all the examples are related on these rules, so be careful it. And yes, you also don't have a proof of L'Hopital rule, so don't worry about it. So only I will give you a formula for L'Hopital rule and you have to use in all the examples same rule, same technique. Okay, but some example is little bit tricky, so you have to careful about it. Whenever you need, please use your brain, don't work like animal. Animal ની જેમ કૂતરા બિલાડીની જેમ વર્ક નહીં કર્યા રાખવા કે ગધાડાની જેમ કે કોઈ બીજું ખેંચવા વ્યક્તિ હોય એને તમે કાંઈ કહ્યું નહીં તો બરાબર એ ખેંચ જ રાખે, બરાબર છે, એના જેવું કરવાનું નથી. અને આપણે શું કરવાનું છે કે થોડી ઘણી બુદ્ધિ વાપરવાની કે ક્યાં શેની જરૂર છે. જો મેં કીધું તું 3 ટર્મ શોધવાના, બરાબર, તો અહીંયા 3 ટર્મ તો ખાલી આમ જ આવી જશે. થેન્ક યુ. હા, 3 ટર્મ તો ખાલી આખવામાં જ આવી જશે, 1 2 અને 3. મેં આ ચોથો કેમ શોધ્યું કે આગળનો ટર્મ છે જ નહીં, અહીંયા શું થઈ જાય છે, 0 થઈ જાય, એટલે એ ટર્મ કહેવાય ને. એટલા માટે મારે 4 ટર્મ સુધી જવું પડે. એ બુદ્ધિ દોડાવી કહેવાય, બરાબર. એ બુદ્ધિ તમારે જાતે દોડાવવાની છે આગલા ચેપ્ટર, બરાબર છે. અત્યાર સુધી આપણે આટલું આજના લેક્ચરમાં આટલું કમ્પ્લીટ કરી, બરાબર છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.